Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda. Can you hear me? Hare Krishna, yes, Maharaj. Dandavat Pranam, Maharaj. Bhagavate Vasu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 12, verse 7, is it? Verse 7? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. nādhīta-śruti-gaṇā, nopāsita-mahattamāḥ, avratātapta-tapasaḥ, mat-saṅgān. The persons I have mentioned did not undergo serious studies of the Vedic literature, nor did they worship great saintly personalities, nor did they execute severe vows or austerities. By association with me and my devotees, they achieve me. Purport: study of Vedic literatures, worship of those who teach the śruti-mantras, acceptance of vows and austerities, etc., as mentioned previously, are helpful processes that please the Supreme Personality of Godhead. In this verse, however, the Lord again explains that all such processes are secondary to the essential process of associating with the Supreme Personality of Godhead and his devotees. By other processes, one may gain the association with the Lord and his devotees, which will actually give the perfection of life. The word mat-saṅgāt can also be read as sat-saṅgāt with the same meaning. In the reading mat-saṅgāt, from association, the mat is also understood to indicate those who are mine, or the devotees. Swami mentions that a pure devotee can advance in Krishna consciousness by his own association, since simply by associating with his own activities of consciousness, he associates with the Lord. So the previous verse gave a lot of examples of different persons who attained the Lord by association. Some were even demons. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் எவ்வாறு பகவானை பல வகையான மக்கள் அடைந்தார்கள், ராட்சசர்கள் உள்பட அந்த பட்டியல் தரப்பட்டது. அவர்கள் அனைவரும் பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக அந்த உன்னத நிலையை அடைந்தார்கள். And the important point, as mentioned in this verse, is that they attained it by that association, not by studying the Vedas, etc. இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருக்கிறது பக்தர்களுடைய சங்கத்திற்கு. அவர்கள் வேதங்களை படிப்பதன் மூலமாகவோ தபஸ் அனுசரிப்பதன் மூலமாகவோ இந்த பலன் கிடைப்பதில்லை. Okay, so in this way, the association of devotees and the mercy of the Lord are emphasized beyond everything else. பக்தர்களது சங்கமோ பகவானது கருணையினாலேயே கிடைக்கிறது, வேற எந்த வகையிலும் அது கிடைப்பதில்லை. So these persons did not study the Vedas. இங்கு கூறப்பட்டவர்கள் அனைவரும் வேதங்களை பயிலவில்லை. And still they attained the Lord. இருப்பினும் அவர்கள் பகவானை அடைந்தார்கள். So why was that? அது எவ்வாறு நிகழ்ந்தது? It's because of association with the devotees and mercy of the Lord. ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானுடைய பக்தர்களுடைய சங்கத்தை அடைந்தார்கள். However, in that statement, we shouldn't think that therefore everything else is rejected that was mentioned previously, like studying the Vedas or doing austerities or whatever. ஆனால் இவ்வாறு பகவான் கூறுவதனால் இதர வழிகளை அவர் நிராகரிக்கிறார் என்று கொள்ளக்கூடாது. சாஸ்திர படிப்பு, தவங்களை அனுசரிப்பது, விரதங்களை அனுசரிப்பது, இவற்றையெல்லாம் நிராகரிக்கிறார் என்று கொள்ளக்கூடாது. They may be helpful in advancing. அவை முன்னேற்றத்திற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும். And therefore the devotees can practice other things that are mentioned previously. பக்தர்கள் இங்க கூறப்பட்ட இதர விஷயங்களை அவர்கள் அனுசரிக்கவும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Nevertheless, if they don't worship the Lord and respect the devotees and associate with devotees, they cannot advance. ஆனால் அவர்கள் பகவானை வழிபடவில்லை என்றால், அல்லது பகவானை வழிபடக்கூடிய பக்தர்களுடைய சங்கத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களால் முன்னேற்றம் காண இயலாது.
So therefore, it's a matter of what we give most importance to. எனவே இங்கு எது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்வதே அவசியம். So here the statement of rejection of other things does not mean they're completely rejected. எனவே இங்கு இதர விஷயங்களை பகவான் நிராகரிக்கிறார் என்பதனால் அவற்றை செய்யக்கூடாது என்பது பொருள் அல்ல. Merely means that the most important element is mercy of Kṛṣṇa and mercy of. இதன் முக்கியமான தத்துவம் என்னவென்றால் பகவானுடைய கருணையும் பக்தர்களுடைய கருணையுமே அதி முக்கியமானவை என்பது. And if we do the other things, if we don't do this, it is difficult. இதர விஷயங்களை நாம் செய்யவில்லை என்றால் கூட அவற்றினால் பாதிப்பில்லை. In the list of things mentioned previously, some of the things are more favorable, some things are less favorable. முன்னால் கொடுத்துள்ள பட்டியலில் சில மிகவும் உதவியாக இருக்கக்கூடும், சில அந்த அளவு உதவியாக இருக்காமல் இருக்கலாம். Yeah. So tapas or austerity has some favorability. At the same time, I mentioned previously, not too good to concentrate on that. உதாரணமாக தபஸ் அனுசரிப்பது என்பது ஒரு விதத்தில் உதவிகரமாக இருக்கலாம், ஒரு விதத்தில் அது நமக்கு உதவி இல்லாமலும் இருக்கலாம். It tends to dry up the heart. அது நமது இதயத்தை கடினப்படுத்தலாம். The process of bhakti melts the heart. பக்தி வழி பாதையோ நம் இதயத்தை உருக்குகிறது. So therefore, by all the austerity and vairagya, etc., we tend to go in the opposite direction. எனவே தபஸை அனுசரிப்பதனாலோ வைராகியத்தை அனுசரிப்பதனாலோ நாம் எதிர்மறையான திசையில் செல்லக்கூடும். So therefore, they may be helpful to some degree to these austerities, but we have to be careful that we do them in a certain way that it is not obstructive. எனவே இந்த தவங்கள் ஓரளவு நமக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடும், ஆனால் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்னவென்றால் அவையே நம்மை பக்தியிலிருந்து வேறு திசையில் அழைத்து சென்று விடக்கூடாது. So austerity and many of these items mentioned are part of the varnashram system. ஏற்கனவே கூறியபடி தவங்கள் என்பது வர்ணாசிரம முறையின் ஒரு அங்கங்களாகும். If they're done in one way, they become unfavorable. If they're done in another way, okay, they're okay. ஒரு விதமாக இவற்றை அனுசரிக்கும் பொழுது அவை நமக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றன, வேறு விதமாக செய்யும் பொழுது எதிர்மறையான பலனை தருகின்றன. But even though we do them favorably, we should not overstress them. அதை பக்திக்கு சாதகமாக நாம் செய்த போதிலும் கூட அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தந்துவிடக்கூடாது. The main process is the process of bhakti. முக்கியமான வழிமுறை பக்தி பாதையே ஆகும். That means to worship the Lord and respect the devotees. அதாவது பகவானை மரியாதை கொடுத்து பக்தர்களை வணங்குவது ஆகும். So another way of stating this is that bhakti can take different forms. பக்தி பலவித வடிவங்களை எடுக்கக்கூடும். Bhakti can be the main element. பக்தி ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருக்கும். So in Sanskrit, that's called pradhani bhuta bhakti. Maharaj, I didn't get that. Pradhana bhuta bhakti. Pradhani means main element. பிரதான பூதி என்று பக்தி கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பொருள் அதுவே முக்கியமான அங்கம் என்பது. So we do bhakti and we do other things secondarily. எனவே நாம் பக்தியை செய்கிறோம் முக்கியமாக, இதர விஷயங்களை இரண்டாம் பட்சமாக செய்கிறோம். So we concentrate and spend more time on the bhakti. We spend less time on other things. நம் நேரத்தை அதிகமாக பக்தி செயல்களில் செலவிடுகிறோம், இதர செயல்களுக்கு குறைவான நேரத்தை ஒதுக்குகிறோம். And then the other type of bhakti is gona bhuta bhakti, which means the bhakti is secondary. இன்னொரு வகையான பக்தியில் கௌண விருத்தியாக ஆகிறது, அதாவது இரண்டாம் பட்சமாக பக்தி செய்யப்படுகிறது. So that means that we do something else like varnashram and we have a little bit of bhakti only. அதன் பொருள் நாம் முக்கியமாக வர்ணாசிரமம் போன்ற செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், பக்தியை அதன் ஒரு சிறு அங்கமாக செய்கிறோம். We're very enthusiastic to follow the principles of varnashram. வர்ணாசிரமத்தின் தர்மத்தை பின்பற்றுவதில் மிக உற்சாகமாக இருக்கிறோம். And we spend most of our time trying to perfect all those things, following the rules. நம் நேரத்தை அதிகமாக அந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களை சிறப்பாக செய்வதில் நாம் செலவிடுகிறோம். And we do a little bit of bhakti. ஓரளவு சிறிது பக்தியும் செய்கிறோம். So of the two, the first is much better. இவை இரண்டிற்குள்ளும் முதலாவதாக சொன்னது மிக உயர்ந்ததாகும். So that's a more advanced stage. அதுவே மிக முன்னேறிய நிலை. So at that stage,
we give most prominence to bhakti, and everything else is second. அந்த நிலையில் பக்திக்கே அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம், இதர விஷயங்களை இரண்டாம் பட்சமாக நடத்துகிறோம். And if we do bhakti but it is secondary and something else is prominent, that means our goal is much different. We're not really headed. Our goal is not prema. Our goal is whatever we're doing prominently, like varnashram. ஆனால் நாம் பக்தியை செய்கிறோம், ஆனாலும் அதை இரண்டாம் பட்சமாக செய்கிறோம் என்றால் நமது நோக்கம் வேறு என்பது பொருள். அதாவது நாம் வர்ணாசிரமத்தை குறிப்பிட்டு வேறு பலன்களை எதிர்பார்த்து நாம் இந்த பக்தியை செய்கிறோமே தவிர பிரேமத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் நாம் இந்த பக்தியை செய்யவில்லை. For people without strong faith, yes, they can do this secondary bhakti, and it is beneficial for them. அவ்வாறு வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பக்தியை இரண்டாம் பட்சமாக எடுத்தாலும் கூட அதுவும் அவர்களுக்கு அனுகூலமாக அமையக்கூடும். It is much better than doing all varnashram and no bhakti. முழுவதும் வர்ணாசிரமத்தையே செய்து பக்தி செய்யாமல் இருப்பதை விட அது ஒரு படி உயர்ந்தது. In fact, Bhagavatam describes if there's no bhakti and we're just doing the varnashram, it is useless. பாகவதம் கூறுகிறது, ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தையே செய்து பக்தி செய்யாமல் இருந்தால் அது எந்த வகையிலும் அவருக்கு பயனற்றதாகிறது. So, therefore, if we do have faith, then bhakti is most prominent. நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றால் பக்தி தொண்டு செய்வதே மிக உத்தமமானது. As one advances, then one becomes less interested in doing all these other things. ஒருவர் அதிக முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது பக்தி பாதையில் அவர் இந்த வர்ணாசிரம விஷயங்களை இரண்டாம் பட்சமாக ஒதுக்குகிறார். And if one is qualified, then one can give up everything and only do bhakti. இதுவும் அதிகமாக முன்னேறியவர் பக்தியை மட்டுமே செய்து வேறு அனைத்து செயல்களையும் நிறுத்திவிடுகிறார். However, that is considered to be an advanced stage. ஆனால் அது மிக மிக முன்னேறிய நிலையாக கருதப்படுகிறது. calls this the nirapeksha. பலதேவ வித்யாபூஷணர் கூறுகிறார் நிரபேக்ஷா என்று. And in Lord Chaitanya's movement, these were the Babajis. சைத்தன்யருடைய இயக்கத்தில் பார்ப்போமானால் இவர்கள் பாபாஜிகளாக விளங்குகிறார். The Babaji had no ashram and no varna. பாபாஜிகளுக்கு ஒரு வர்ணமும் கிடையாது, ஆசிரமமும் கிடையாது. He gave up any sign of being a Brahmana, Vaishya, Kshatriya or Sudra. அவர்கள் பிராமணா, க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா என்ற அடையாளங்களை நிராகரித்து விட்டார். And he didn't even act like a sannyasi. அவர்கள் ஒரு சன்னியாசியை போலவும் நடந்து கொள்ளவில்லை. He didn't hold a danda, didn't wear orange cloth. ஹரே கிருஷ்ணா. He didn't wear orange cloth or have a danda. அவர்கள் கையில் தண்டம் வைத்துக் கொள்ளவில்லை, காவி உடை உடுத்திக் கொள்ளவில்லை. So he's completely beyond all varnas and all ashrams. எனவே அவர் வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் கடந்து போனவர்கள். So this of course was not too common. எனவே இந்த விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை. And of course the reason is that you have to be qualified for just doing bhakti all the time. அவர்களுடைய காலம் முழுவதையும் பக்தி செய்வதிலேயே செலவிடுவதன் காரணமாக இவை அனைத்தும் ஒதுக்கப்பட்டன. Of course, it is also we say that following varnashram is closely associated with being a grihastha. வர்ணாசிரமம் பின்பற்றுவதும் கூட ஒரு சங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டே நடக்கிறது. And so a grihastha ashram is in all of the different varnas, Sudra, Vaishya, Kshatriya and Brahmana. கிரகஸ்த ஆசிரம் என்று சொல்லப்படுவது அனைத்து வர்ணங்களுக்கும் பொதுவான ஒரு ஆசிரம். So most of the population will be grihastha. பொதுவாக நாம் சமுதாயத்தில் பார்ப்போமானால் அனைவரும் கிரகஸ்தர்களாகவே இருப்பார்கள். So upper caste, Vaishyas, Kshatriyas, Brahmanas are allowed to be brahmachari, but it's not for life. It's only for a short time. உயர்ந்த வர்ணங்களைச் சேர்ந்த பிராமணர்கள் போன்றவர்கள் பிரம்மச்சரி ஆசிரமம் அனுசரிக்கலாம், ஆனாலும் கூட அதிக காலம் இல்லை, அவர்களும் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் நுழைந்து விடுகிறார். And vanaprastha is after 50 years old. வானப்பிரஸ்தமோ 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிகழ்வது. So therefore the majority of the people were grihastha. எனவே முக்கால்வாசி மனிதர்கள் பார்ப்போமானால் கிரகஸ்தர்களாகவே இருக்கிறார். So the grihasthas are obliged to follow the varnashram system. எனவே இந்த வர்ணாசிரமத்தை அனுசரித்தே இந்த வழிமுறைகள் தரப்பட்டன. However, if they have faith, they're also qualified to do bhakti. Maharaj? If they have faith, they're also qualified for bhakti. ஆனால் அவர்களுக்கு விசுவாசம் இருக்குமானால்
அவர்களும் பக்தி செய்ய தகுதி உடையவர்களே. So they follow their varnashramic duties, plus they perform bhakti. எனவே அவர்கள் வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்வதோடு பக்தி பாதையையும் பின்பற்றுகிறார்கள். But as I said, they should give prominence to the bhakti. ஆனால் அவர்கள் பக்திக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும், அதுவே அவசியம். The more attachment they have for the varnashram system, the less pure is their bhakti. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தில் எந்த அளவு அவர்கள் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய பக்தி தரம் குறைந்ததாக இருக்கும். So, as I said, this is the process for the majority of people, because majority are. அதிகபட்சமான மக்கள் இந்த முறையையே பின்பற்றுகிறார்கள். So they follow the varnashram, but it is secondary, and bhakti is. அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தையே பின்பற்றுகிறார்கள், பக்தி இரண்டாம் பட்சமாக செய்யப்படுகிறது. So in that position, of course, they can also do mixed bhakti. அப்பொழுது அவர்கள் அந்த கலப்படமான பக்தியை செய்கிறார்கள். As a grihasta, they can worship Kṛṣṇa and everything, but they may have some attachment to getting some material benefits from their worship. கிரகஸ்தர்களாக இருப்பவர்கள் கடவுளை வணங்குகிறார்கள், ஆனால் அவ்விதமாக கடவுளுக்கு பக்தி செய்யும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு பௌதிகமான பலனை கிடைக்கும் நோக்கத்துடன் செய்கிறார்கள். So that is why we always emphasize pure bhakti. எனவேதான் நாம் தூய பக்திக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோம். That means that while we're practicing as a grihasta, when we're worshiping the Lord, we should not ask for material. இதன் பொருளாவது ஒருவர் கிரகஸ்தாசிரமத்தை அனுசரிக்கும் பொழுது பக்தி செய்தாலும் கூட அந்த பக்தியை கொண்டு பௌதிகமான பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. This does not mean we have no desires. அது பக்தி ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக செய்யப்பட வேண்டும். We are not really pure. நாம் உண்மையிலேயே தூய நிலையில் இல்லை. But when we're practicing bhakti and worshiping the Lord, we're not requesting material benefits. ஆனால் நாம் பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்து அவரை வழிபடும் பொழுது பௌதிகமான விஷயங்களை கேட்பதில்லை. So we call this process bhakti. எனவேதான் இந்த வழிமுறை பக்தி என்று கூறப்பட்டது. So the person does sadhana bhakti, the main process. Along with that, he carries out varnashram because he is a grihasta. இது சாதனா பக்தி என்று கூறுகிறோம். அதை செய்யும் பொழுதே அவர் வர்ணாசிரம கடமைகளையும் கூடவே செய்து வருகிறார். But the point is that the emphasis is always upon this process. அதில் முக்கியமாக நாம் எதை கூறுகிறோம் என்றால் பௌதிகமான பலன்களை கோரி பக்தியை செய்யக்கூடாது. So bhakti means worship the Lord. பக்தி என்றால் பகவானை வணங்குவது. But we do that through different engagement of the senses. அதை நாம் புலன்களை பலவிதங்களில் ஈடுபடுத்தி செய்கிறோம். So the definition of sadhana bhakti is to engage the senses so that we can attain bhava and perceive the Lord. சாதனா பக்தியின் விளக்கமாவது நமது புலன்கள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறோம், அதன் மூலமாக பகவானிடம் பிரேமத்தை அடைகிறோம். So we engage the eye in seeing the deity. கண்களை பகவான் விக்கிரகத்தை காண பயன்படுத்துகிறோம். We engage the tongue in tasting prasadam. நாக்கை கொண்டு பிரசாதத்தை சுவைக்கிறோம். We engage the ear in hearing about Kṛṣṇa. காதுகளை பகவானை பற்றி கேட்பதில் பயன்படுத்துகிறோம். We engage our various senses and our whole body in serving the Lord in the temple. நமது எல்லா புலன்களையும் நமது சரீரத்தையும் கோவிலில் இருக்கும் பகவானுக்கு சேவை செய்ய பயன்படுத்துகிறோம். And of course we engage the mind also. நம் மனத்தையும் கூட ஈடுபடுத்துகிறோம். We think of the form and the activities of the Lord. பகவானுடைய உருவத்தையும் லீலைகளையும் பற்றி சிந்திக்கிறோம். We engage the voice in chanting the Lord's name. நமது வாயை கொண்டு பகவானுடைய நாமத்தையும் அவருடைய புகழையும் பாடுகிறோம். So we can do all of these different activities of bhakti. இந்த பக்தி தொண்டின் இந்த பல வகையான செயல்களிலும் நாம் ஈடுபடலாம். And these are more prominent than all the activities we would do of varna. இவை அனைத்துமே அதிகமாக முக்கியத்துவம் தரப்பட வேண்டும் வர்ணாசிரம கடமைகளுக்கும் மேலாக. But even in these activities we give prominence to some of them more than others. ஆனால் இந்த பக்தி செயல்கள் செய்யும் பொழுதும் கூட அவற்றில் சிலவற்றுக்கு அதிக முக்கியத்துவமும் மிச்ச விஷயங்களை இரண்டாம் பட்சமாகவும் நடத்துகிறோம். So we give most prominence to chanting the name of Kṛṣṇa. இவ்வாறு கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரிப்பதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம்.
We can do the other types of bhakti, but we should have to do chanting of Krishna. இதர விதமான பக்திகளையும் நாம் செய்யலாம், ஆனால் நாம உச்சாரணம் முக்கியத்துவமாக செய்யப்பட வேண்டும். So though it is possible to advance by all of these processes, Chaitanya Mahaprabhu has taught us to take shelter mainly of the name. இந்த எல்லா பக்தி பாதைகளின் மூலமாகவுமே ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற முடியும் என்றாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நாம உச்சாரணத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் தந்து நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். So just as we give more prominence to bhakti rather than a varnashram or jnana or yoga, so we also give more prominence to name of Krishna over the other process. நாம் வர்ணாசிரமத்தை விட ஞானத்தையும் கர்மத்தையும் விட பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை போல பக்தி செயல்களிலும் கூட பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு நாம் அதிகமான முக்கியத்துவம் தருகிறோம். So why do we do that? ஏன் எவ்வாறு செய்கிறோம்? By chanting the name of Krishna, this is the easiest process of associating with Krishna, getting his mercy. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதே பகவானுடன் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கான மிக சுலபமான வழியாகும். And in chanting the name, we do sankirtan, we associate with devotees. நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவரை கீர்த்தனமும் செய்கிறோம் பக்தர்களுடைய சங்கத்தில். So this process of chanting the Lord's name brings about association with devotees and association with பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது கீர்த்தனம் செய்வது இந்த வழிமுறைகள் மூலமாக நமக்கு பக்தர்களுடைய சங்கத்திலும் நாம் சேர்ந்து கொள்கிறோம். So this is the most powerful process by which we can advance in devotional service. இதுவே பக்தி தொண்டில் வேகமாக முன்னேறுவதற்கான மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். As I said, usually the grihastas will also practice the rules of varnashram. நான் கூறியபடி கிரகஸ்தர்கள் வர்ணாசிரம வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். However, in the modern world, we find people have difficulty doing everything. ஆனாலும் தற்காலத்தில் இவை அனைத்தையும் செய்வதற்கு மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். So practicing varnashram is also difficult. எனவே வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவதும் இப்பொழுது கடினமாகி வருகிறது. Practicing bhakti is also difficult. பக்தி பாதையை செய்வதும் கடினமாக இருக்கிறது. Why? Because time constraints. They have to support their family and their bodies, so they spend so much time on that. It's difficult to do anything. ஏனென்றால் நேரம் குறைவாக இருக்கிறது. அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தையும் தங்கள் சரீரத்தையும் போஷிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. அதன் காரணமாக பக்திக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை. So if there's a choice, ultimately we do bhakti. இவ்வாறு இரண்டுக்கும் இடையில் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரப்பட்டது என்றால் நாம் பக்தியையே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். And if there's a choice in bhakti, we don't have any time at all, at least we chant the name. பக்தி பாதைக்குள்ளும் நாம் தேர்ந்தெடுப்பது புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதே ஆகும். So therefore we have to use our intelligence also in performing our bhakti. இவ்வாறு நமது புத்தியையும் நாம் சரியாக உபயோகப்படுத்தி நாம் பக்தியை செய்ய வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam Maharaj. This with reference to nectar of devotion, Preface Maharaj, the present Krishna consciousness movement is also based on the authority of Śrīla Rupa Goswami. We are generally known as Rupanugas or followers in the footsteps of Rupa Goswami. So now the question is it okay for an ISKCON devotee to follow some other manjari or do their sadhana, Maharaj? நாம் ரூபானுகர்கள் என்று கூறப்படுகிறோம். நாம் ரூப கோஸ்வாமியின் வழி செல்பவர்கள். நாம் வேறு மஞ்சரியையும் தேர்ந்தெடுத்து அவரை பின்பற்றலாமா? Well, that's part of Raganuga Bhakti. அது ராகானுக பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். Of course, Raganuga could be also Vatsalya Rasa or Sakya Rasa or even Dasya Rasa. ராகானுக பக்தி என்பது தாசிய ரசமோ வாத்சல்ய ரசமோ மாதுரிய ரசமோ எதுவாகவும் இருக்கலாம். But of course, we see that the Goswamis basically were in the Manjari part of Madhurya Rasa. ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம் கோஸ்வாமிகள் அந்த மஞ்சரிகள் செய்யக்கூடிய மாதுரிய ரசத்தை பரிந்துரைக்கிறார். So definitely it is say an accepted process. எனவே இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழிமுறையாகும். And that is described in the first section of the devotion. இது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் விவரமாக தரப்பட்டிருக்கிறது.
And by doing that, Rupa Goswami says it's the quickest way of advancing. Well, ரூப கோஸ்வாமி இதுவே முன்னேற்றத்திற்கான வேகமான வழிமுறை என்று குறிப்பிடுகிறார். However, it also has a few dangers. ஆனால் அதில் வேறு பல பெயர்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. The danger maybe one danger is that we think of Raganuga, then we may think of not following any rules. So then we become lax in our basic principles. ராகானுக பக்தி செய்வதில் சில அபாயங்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னவென்றால், நமக்கு எந்த சட்டங்களும் வழிமுறைகளும் இல்லை என்று நினைத்துக்கொண்டு நாம் நமது பக்தியை தளர விட்டு விடுவோம். நாம் முயற்சியில் தளர்ச்சி அடைவோம். And the other is that we get prematurely involved in Madhurya Rasa and the pastimes of Krishna with devotees. Then we may impose upon those pastimes material conceptions. அல்லது நமக்கு தகுதி கிடைப்பதற்கு முன்னாலேயே நாம் இந்த பிரேம பக்திக்கான செயல்களில் நாம் ஈடுபட ஆரம்பிப்போம். தவறான புரிதல்களின் வழியாக அத்தகைய செயல்களை நாம் செய்ய ஆரம்பிப்போம். So therefore, to prevent that, we have to approach that process very carefully. எனவேதான் இந்த பாதையை நாம் பின்பற்றும் பொழுது மிகுந்த கவனம் தேவை. So as I say, it can be done, it has to be done cautiously at the proper time. எனவே இதை செய்யும் பொழுது மிகுந்த கவனத்துடனும் சரியான வழிகாட்டுதலுடனும் செய்யப்பட வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. The next question is with reference to the comment in Purport by Śrīla Śrīdhara Svāmī. Do Babajis also come under the class of devotees referred by Śrīdhara Svāmī? Because the comment goes like this. Who comes under? Do Babajis also come under the list of devotees classified by Śrīla Śrīdhara Svāmī? In the Purport, there is a reference. Well, he doesn't mention Babajis at all, but anyway, devotee means any type of devotee. ஸ்ரீதர சுவாமி இந்த உரையில் குறிப்பிட்டப்பட்டபடி அவர் தூய பக்தர்கள் தங்களுடைய சொந்த சங்கத்திலேயே முன்னேற முடியும் என்று கூறியிருக்கிறார். இது பாபாஜிகளுக்கு மட்டும் பொருந்துமா என்று அதற்கான பதில், தூய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். But are you referring here to the idea that he says he can advance by his own association? Is that what you mean? Yeah, exactly, Maharaj. That is the question. Okay. Yeah. So I don't know if he Śrīdhara Svāmī was no Babajis at his time because he came up before Lord Chaitanya, and the Babaji movement only started after Lord Chaitanya. So he couldn't be referring to those Babajis. Very good. அவ்வாறு திட்டவட்டமாக கூற முடியாது. ஏனென்றால் பாபாஜிகள் வந்த காலமும் இவர் ஸ்ரீதர சுவாமி எழுதிய காலமும் வேறு வேறானவை. Maharaj, we see that bhakti alone is sufficient to attain the Supreme Lord. Being the case, why the Lord has given us karma, jnana, and other yogas? பகவானை அடைய பக்தி மட்டுமே போதும் என்றால் பகவான் எதற்காக இந்த கர்மா ஞான என்ற வழிமுறைகளை தந்திருக்கிறார்? For those not qualified for bhakti, then they have to follow karma yoga, jnana yoga, or ashtanga yoga. பக்திக்கு தகுதியற்றவர்கள் இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவற்றை பின்பற்ற வேண்டும். And those who are following bhakti yoga, if they have some material attachment in the family, then they should also follow at least karma yoga. பக்தியை பின்பற்றுபவர்கள் குடும்ப விஷயத்தில் அவர்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் கர்மயோகத்தையும் அனுசரிக்க வேண்டும். So they have a function, but it is always secondary. எனவே அவர்கள் அதை செய்கிறார்கள், ஆனால் அது இரண்டாம் பட்சமாக கர்மயோகத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். For the devotees, பக்தர்களுக்கு பக்தியே முக்கியமானதாகும். it may be primary for people who are very materially attached. பௌதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது கலப்படமான பக்தியாகும். Haribo Maharaj. Maharaj, we see that highest emphasis is being given to devotees association among all other angas. So can we first consider that is it over and above Shravanam? பக்தர்களது சங்கத்திற்கு அதிகபட்ச முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருக்கிறது. அது ஸ்ரவணத்தையும் விட முக்கியமானது என்று கருதலாமா? Well, we cannot have Shravana unless we associate with a devotee. Who do we hear from? நாம் ஸ்ரவணம் செய்வது என்றால் பக்தருடைய சங்கம் அவசியமாகிறது. பக்தர்கள் இல்லாமல் எவ்வாறு ஸ்ரவணம் செய்வது? So devotee association means we hear from devotees. So we call Shravana also. சங்கம் என்றால் பக்தர்களிடம் கேட்பது. Of course, you can associate by taking the foot dust or the foot water. That's also there. நாம் புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாகவும் நாம் ஸ்ரவணம் செய்யலாம். But I also explained that the main function of the devotee is to give knowledge, and that takes place. ஆனால் நாம் கூறியபடி சங்கம் எடுத்துக்கொள்வது என்றால் முக்கியமானது அறிவை பெறுவது, ஞானத்தை பெறுவதே ஆகும்.
So when we talk about Sangha, it means also Shravanam. சங்கம் என்றால் அதன் பொருள் ஸ்ரவணத்தையும் அடக்கியது. Maharaj, can we say that Shravanam without devotees association is poisonous, and chanting without faith, if injected by devotees, is also not beneficial? பக்தர் சங்கம் இல்லாமல் ஸ்ரவணம் செய்வதும் பக்தி நம்பிக்கை இல்லாமல் ஜபம் செய்வதும் கூட பயனற்றவை என்று கூறலாமா? Well, as I mentioned the other day, if we hear from a non-devotee, Kṛṣṇa Katha or Bhagavatam, they become poison. ஒரு அபக்தரிடமிருந்து கிருஷ்ண கதையோ நாம சங்கீர்த்தனையோ கேட்பது பயனற்றது என்று ஏற்கனவே கூறினேன். So whether we hear the name or we hear Kṛṣṇa Katha, Shravanam or Kirtanam, and it comes from the wrong person, then it doesn't have any spiritual. எனவே நாமத்தை கேட்பதோ பகவானுடைய கதையை பற்றி கேட்பதோ ஒரு அபக்தரிடமிருந்து வருமானால் அது பயனற்றதாம். Maharaj, by practicing varnashrama along with bhakti being prominent and varnashrama being secondary, so can we attain prema in the same birth, or in the subsequent birth should we elevate ourselves to the level of a sannyasi or a babaji to attain prema? நாம் பக்தியை முக்கியமாக செய்து வர்ணாசிரமத்தை இரண்டாம் பட்சமாக செய்யும் பொழுது நாம் பிரேமத்தை அடைய முடியுமா, அல்லது இதையெல்லாம் கடந்து நாம் சந்நியாசம் போன்ற நிலையை அடைந்த பிறகுதான் பிரேமம் கிடைக்குமா? If one has attachment to the varnashram system, then this is a obstacle. ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது அது ஒரு தடை ஆகிறது. If you practice without attachment at all, only to set an example for others, then that's equivalent of renouncing also. Same thing. ஆனால் வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்யும் பொழுது பற்றுதல் இல்லாமல் பிறருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று செய்யும் பொழுது அது நம்மை விடுவிக்கிறது. So both of those things, completely giving it up or doing it without any attachment, this can lead to prema. எனவே அதை மொத்தமாக விட்டு விடுவதோ அல்லது பற்றுதல் இல்லாமல் வர்ணாசிரமத்தை செய்வதோ இரண்டுமே நம்மை பிரேமத்திற்கு அழைத்து செல்ல முடியும். Maharaj, next question is with reference to a comment in the purport. The statement goes like this in the purport. By other processes, one may gain the association of the Lord and his devotees, which will actually give the perfection of life. So the question is, even after coming into the association of devotees, we find that a person is not able to take full advantage of such association. So does it mean that one has to do some other process to gain sufficient faith in that devotees association? பக்தர் சங்கத்தில் வந்த பிறகு கூட ஒருவர் அதனுடைய முழு பயனையும் பெற முடியாமல் இருக்கிறது சில சமயங்களில். அதற்கு பொருள் அவர் வேறு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா? Well, if we think of the different activities of bhakti, they all involve devotees. நாம் பக்தியின் பல செயல்களையும் பார்த்தால் அவை அனைத்திலும் பக்தர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். So archana, then it is the devotees doing the archana. அர்ச்சனா என்று கூறினால் பக்தர்கள் அர்ச்சனை செய்கிறார்கள் என்பது. Of course, we could just do some isolated thing like bowing down and doing dandavats in front of the deity by ourselves. That would be no devotee. நாம் பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்வது அது போன்ற செயல்கள் தனியாக செய்யக்கூடும். But even to do that, we have to learn it from somebody. Somebody told us to do it. Somebody inspired us to do it. ஆனால் அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்றால் கூட யாராவது நமக்கு அதை கற்றுத்தர வேண்டும், யாராவது நமக்கு பழக்கி கொடுத்தால் தான் நாம் அதை செய்யக்கூடும். So even though we may do some isolated activity of bhakti and there doesn't seem to be any influence of devotees, actually, mercy of devotees was there previously to cause us to do that. எனவே பக்தியை ஒருவர் தனியாக செய்கிறார் என்று சொன்னால் கூட அதில் பக்தர்களுடைய தொடர்பு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. இப்பொழுது இல்லாவிட்டால் முந்தைய காலத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர் பக்தரிடமிருந்து இவற்றை அறிந்திருக்க வேண்டும். Therefore, we had some association that caused us to do that type of activity. எனவே ஏதோ ஒரு பக்தர் சங்கத்தினால் தான் நாம் இத்தகைய பக்தி தொண்டுகளை தனியாக இருந்தாலும் செய்கிறோம். But of course, more important than that type of association to hear from the devotees. இதைவிட ஆனால் முக்கியமான விஷயம் நாம் கருத வேண்டியது என்னவென்றால் பக்தர் சங்கத்தில் நாம் கேட்க வேண்டும். That will take place when we have real faith. அது நமக்கு உண்மையான விசுவாசம் இருந்தால் மட்டுமே நிகழும். As long as we don't have that faith, then we will not hear from them. விசுவாசம் இல்லாத வரைக்கும் நாம் அது பக்தர்களிடமிருந்து கேட்பதை செய்ய மாட்டோம். So the Kṛṣṇa adhikari in the Bhagavatam is one who worships the deity, but he doesn't associate with the deity. பாகவத்தில் கூறப்பட்ட கனிஷ்ட அதிகாரி அவர் பக்தியை செய்கிறார், ஆனால் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வது.
So due to mercy of devotees, he has come to worship the deity. பக்தருடைய கருணையினால் தான் அவர் பக்திக்கு வந்திருக்கிறார். That is good. அது நல்லதுதான். Still, he does not have proper knowledge, and therefore his worship may be not so pure. ஆயினும் கூட அவருக்கு சரியான ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் அவருடைய வழிபாட்டு முறை தூயதாக இல்லை. If he associates with devotees, then his faith increases, and then eventually he can hear from devotees. அவர் பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய விசுவாசம் அதிகரிக்கிறது. அப்பொழுது படிப்படியாக அவர் பக்தரிடம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். Then he can worship the deity purely. So in other words, he becomes a madhyamadikari. அதன் பிறகு அவர் பகவானை தூய முறையில் வழிபட முடியும். அதாவது அவர் மத்தியம அதிகாரி நிலைமைக்கு உயர்கிறார். Maharaj, when a devotee practices sadhana bhakti, eventually will he be able to attain prema just with sadhana bhakti? சாதன பக்தி செய்யும் பக்தர் பிரேமத்தை அடைய முடியுமா? If we perform sadhana properly, it will lead to bhava, and bhava will lead to prema. சாதனத்தை நாம் சரியாக செய்து வந்தால் நாம் பாவத்தை அடையலாம். பாவத்திலிருந்து பிரேமம் கிடைக்கும். So can we say that it is not necessary to directly practice raganuga? எனவே ராகானுக பக்தி நேரடியாக செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லையா? Oh, well, raganuga is a sadhana. ராகானுகா என்பதும் கூட ஒரு சாதனா பக்தியே. Vaidhi bhakti is also sadhana. வைதி பக்தியும் சாதனா பக்தியே. So you have a choice of either, and then by either we get bhava and we get prema. இவை இரண்டையும் செய்வதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒன்றின் மூலமாக உங்களுக்கு பாவம் கிடைக்கிறது, ராகானுக பக்தியின் மூலமாக பிரேமம். Hari Hari Hari. Maharaj, when a devotee can assume that he is qualified for a raganuga bhakti, at what stage? எப்பொழுது ஒரு பக்தருக்கு தெரிய வரும் நாம் ராகானுக பக்திக்கு தகுதி உள்ளவர் என்று? It's not defined in terms of stage like anartha, vritti, or nishta, etc. It's defined in terms of eagerness to develop the mood of. இது ஒரு குறிப்பிட்ட தகுதியின் அடிப்படையில் வருவதல்ல, அவருக்கு அதை செய்வதில் ஆர்வம் இருக்கிறதா என்பதை கொண்டே நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். So by previous birth perhaps and mercy of devotees, one may develop that in Shraddha itself before one even does the kriya. கடந்த பிறவிகளில் செய்த பக்தி செயல்களின் காரணமாகவோ அல்லது பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாகவோ அவருக்கு ராகானுக பக்தி செய்யும் ஆர்வம் தோன்றலாம். However, in most cases we see that, and as I said, one has to be careful, especially in the modern age, that we don't prematurely practice. ஆனாலும் கூட நான் ஏற்கனவே கூறியபடி தற்காலத்தில் ஒருவர் தகுதி அடைவதற்கு முன்பாகவே ராகானுக பக்தியில் நுழைவதற்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். So we should become steady in the basic principles and the basic practices of bhakti. நாம் பக்தியின் அடிப்படை தத்துவங்களிலும் அடிப்படை செயல்முறைகளிலும் நாம் ஸ்திரமாக ஆக வேண்டும். And then gradually we can cultivate that attraction. அதன் பிறகு படிப்படியாக பகவான் மேல் கவர்ச்சியை நாம் வளர்த்துக் கொள்ளலாம். Maharaj, if one's wife or a husband is a devotee, can that be considered as a sadhu sangha for the other partner? ஒருவரது கணவரோ மனைவியோ பக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் மற்றவர் அதை சாது சங்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Well, yes, of course. If they're associated with each other, if one is a devotee, fine. And if they give it some instruction, even better. கட்டாயமாக அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது மிகச் சிறந்ததே ஆகும். அதுவும் அவரிடமிருந்து உபதேசத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் இன்னும் நல்லது. This is a final question, Maharaj. This is about the diksha system which is being practiced in this form. Can you please elaborate on it? What about it? தீக்ஷா சிஸ்டத்தை பற்றி கூற வேண்டும். What about it? Yeah. What is the type of diksha system which is followed in this form? Well, that's a big question. One says, ultimately, diksha means to get the deity mantras or worship the deity. தீட்சை என்பதன் ஒரு பொருள் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கான மந்திரங்களை குருவிடமிருந்து பெறுவது. This is what we call second initiation. அதைத்தான் நாம் இரண்டாவது தீட்சை என்று கூறுவோம். However, we have two ceremonies. ஆனாலும் நமக்கு இரண்டு விதமான சடங்குகள் இருக்கின்றன. In which in the first ceremony we do not get the mantras. முதல் சடங்கில் நாம் இந்த மந்திரங்களை பெறுவதில்லை.
So the aspect of diksha in the first ceremony, we could say, is you get a name like Kṛṣṇa Das or Das, whatever. எனவே முதல் சடங்கு என்பது பெயரை பெறுவது என்று நாம் கூறலாம். கிருஷ்ணதாஸ் போன்ற சில பெயர்கள் நமக்கு தரப்படுகின்றன. So we could say it is diksha part 1. இதை தீக்ஷாவின் முதல் பகுதி என்று கூறலாம். And the second is diksha. இரண்டாவது பகுதி ஹரிநாமம், இரண்டாவது பகுதி தீட்சை மந்திரங்களை பெறுவது. But scripturally, if you don't get the mantra, then that would not be considered diksha. சாஸ்திரங்களின்படி நாம் இந்த மந்திரங்களை பெறவில்லை என்றால் அது தீட்சை என்று கருதப்படாது. In other words, some guru can go out giving names to everybody, but he doesn't give any mantra, then that would not be considered diksha. வேறு விதமாக கூறினால், குரு ஒருவருக்கு பெயரை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு மந்திரங்களை தரவில்லை என்றால் அது தீட்சா என்று ஆகாது. On the other hand, if he gave out mantras without the name, still it would be considered diksha. ஆனால் மந்திரங்களை கொடுத்துவிட்டு அவருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யவில்லை என்றால் கூட அது தீட்சையாக கருதப்படும். And with that mantra, one becomes qualified for Pancharatra deity. அந்த மந்திரங்களை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் பாஞ்சராத்திர வழிமுறையில் பகவானுக்கு ஆராதனை செய்யலாம். So that's why we say if you're first initiated, you can't worship him. அதனால்தான் முதல் இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு நாம் பகவானை வணங்க முடியாது என்று கூறுகிறோம். Kṛṣṇa Maharaj, thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Jagat Guru Śrīla Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Dear devotees, thank you so much for joining. As usual, we have Jagannath Katha series in the evening. Today evening, it's going to be about the Lord in Alarnath, pastimes of Alarnathji. Followed by a prayer session for the well-being of devotees and the society which is affected by COVID. So please do join and take advantage of the session. And let's also chant thrice Hare Krishna Mahamantra for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Thank you so much, devotees. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyeva sukhītānaṁ pavanebhyo vaishnavebhyo namo Nanta Koti Gauranga Bhaktivinoda ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. Hari Hari Bol.